Guten Morgen Welt! Dies ist mein erstes Let's Play und wir spielen jetzt Max Payne 2. Und da ich den ersten Teil nicht auf diesem PC gebacken kriege, schauen wir uns doch mal an, was ihnen passiert ist. I am Max Payne. My wife and daughter were murdered. That had something to do with the designer drug V. I transferred from the NYPD to the DEA. Went undercover to find their killers. I got too close. I was framed for murder. With nothing to lose, I went after the Mafia during the worst winter storm in a century. My first stop was Vinny Gagnetti, a lowlife in the habit of taking his frustrations out on underage call girls. I left him bleeding in an alley after I'd gotten what I wanted out of him. I met Mona Sachs in a gothic nightclub, Ragnarok. She was a hired killer. We were after the same man, her sister's sadistic husband. I was drawn to her for all the wrong reasons. I made a deal with Vladimir Lem. The Russian was a smooth operator. He helped me get to the mob boss I was after, but I was in over my head. The government was involved. A mystery man called Alfred Woden told me the name of my real enemy, Nicole Horn. Woden and Horn were both members of a secret society, the Inner Circle. She was behind V, behind everything. While working for the DA, my wife had accidentally seen papers that incriminated Horn. Woden promised to take care of the charges against me if I took Horn out. Deputy Chief Jim Bravura of the NYPD was trailing me by the empty shell casings that I left behind. Gunshots made me deaf to the sirens, but they couldn't drown the sobs of my dead wife. Mona sided with me against Horn. She took a bullet for that. Her body disappeared behind closing elevator doors. I killed Horn. I gave myself up to the police. I had enough evidence against Woden to know that he'd keep his promise. I lied to myself that it was over. I was still alive. My loved ones were still dead. It wasn't over. Ja, dem Mann ist also einiges passiert im Vorgänger. Wie ihr jetzt gemerkt habt, werde ich dieses Spiel auf Englisch spielen. Ganz einfach, weil mir die englische Fassung sehr viel mehr gefällt. Ich habe es auf diesem PC vor kurzem erst installiert, deswegen steht hier schon Resume Game. Es läuft und ich hoffe, die Aufnahme funktioniert gut. Da ich keine Lust hatte, das zweimal durchzuspielen, um es im Dead on Arrival Modus zu spielen, habe ich einfach ein bisschen in der Registrierung gespielt und das so eingestellt. Naja, dann starten wir doch einfach mal. Such a damsel in distress. They were all dead. Love kills. Did I love her? Was there a choice? The past is a gaping hole. You try to run from it. The more you run, the deeper, more terrible it grows behind you. Its edges yawning at your heels. Your only chance is to turn around and face it. We are at the scene. Repeat, we are at the scene. But it's like looking down into the grave of your love. Check the area. Hold your fire. Or kissing the mouth of a gun, a bullet trembling in its dark nest, ready to blow your head off. We're losing him. Multiple gunshot wounds, pupils blown, head trauma, God only knows what else. He's in shock. Start 2 large bore IVs, get him to ICU. He's not responding. This guy is a train wreck. We're losing. When I woke up in the hospital earlier tonight, I thought it couldn't get any worse. I opened my eyes, and everything slid into focus. She was dead. I was hurt. My crime, what I had done, was like a hungry pit behind me. I had to run, get as far away from it as possible. The world was out of joint. I was hallucinating. I had to get away.
the route clear. Payne? Get out of here in the Sorry. So, wir sind also Max Payne, dieser... Ja. Mann, wieso hat dieses Bad keinen Spiegel? Ah, hier. Wir sind Max Payne, dieser leichtfertig aussehende Mann im mittleren Alter, der gerade aus einem Krankenbett aufgewacht ist, nachdem er wohl übelst eine auf die Fresse gekriegt hat. Das Spiel startet in medias res, wie man das nennt. Das heißt, das ist eigentlich nicht der Anfang. Und die kurze Geschichte in dieser Villa ist noch lange nicht der Anfang gewesen. Naja, dann schauen wir doch einfach mal, weil wir hier raus müssen. Oh mein Gott. What are you so afraid of? What do you want from me? There was a blind spot in my head. A bullet-shaped hole where the answer should be. Tür auf. Call it denial. Ah, I wanted okay. to dig inside my So. skull and scrape out the pain. Das System links unten seht ihr, wie viel Schaden Max genommen hat. Und damit er wieder gesund wird, muss er einfach Schmerzmittel nehmen. Das heißt, er pumpt sich einfach wie ein Wahnsinniger mit Ibuprofen voll. Das ganze Spiel über und das war's. Wie er das noch im ersten Spiel überleben konnte, ist mir schon ein Rätsel, aber jetzt wird's noch ein bisschen krasser. Das war eine Anspielung des ersten Teils. Im ersten Teil ist er am Anfang in sein Haus gekommen und seine Familie wurde von Wahnsinnigen abgestochen, wie ihr gehört habt. Oh, Action, Action, Action. Und am Telefon auf jeden Fall hat er abgenommen und eine alte Frau hat gefragt, ob das die Payne Residence ist. Freeze, NYPD! Found him. So, jetzt zum spielübergreifenden Mittel in Max Payne. Man kann die Zeit anhalten. Und Leuten dabei ins Gesicht schießen. Und ohne dieses Feature wäre das Spiel bockschwer. Wirklich bockschwer. So geht's aber. Und zwar wirklich gut. Im zweiten Teil wurde es auch noch verbessert, dass sich die Zeitlupenfunktion She's here to kill me. wieder auflädt. Winterson! Die Zeitlupenfunktion fängt sich wieder auf. Das heißt, es ist nicht so wie im ersten Teil, dass man nach einem Gefecht auf einmal ohne das Ding da steht und schauen muss, was mit einem passiert. Gehen wir mal dahin. Rezeption. Aufzug. Hey! You're not going anywhere. What happened out there? You did it. Internal affairs was breathing down my neck. Did you do it? You killed her. No, I can't. Das Spiel fängt eigentlich schon so auf einer richtig positiven Note an. Alle sterben um ihn rum oder sind sowieso schon tot. Bullshit. Meine Meinung. Dieser Kerl kann eigentlich gar nicht zielen dafür, dass er ein total ausgebildeter Kerl ist. Sieht zumindest so aus. Bam. They were after me. It was my fault. You can't run from your past. You'll end up running in circles. Until you fall back down to the same hole you were trying to escape from. Only the hole's grown deeper. I had tried to run from it, edited out. Winterson was dead. I was a murderer. A false start. The hospital bed wasn't the beginning. It was past the point of no return.
the fatal choice already made, and it would get worse before the end. Wer von euch jetzt schon das erste Mal in der Story mitkommt, ist gut. Also ich habe dafür 2-3 Mal gebraucht. Together and cut yourself. Your image keeps shifting, and you change with it. It could destroy you, drive you mad. It could set you free. You, inside. Drop your weapons and come out with your hands above your head. You'll see the choices you didn't know you'd made, like staying at work late to chat with a friend, instead of hurrying home to your family. Fan out, people. Circle around. Cover all the exits. Kissing her, I think of the cold laws of cause and effect. Where are those extra units? Call the Central. We need every available unit here now. I am afraid, but I start again from the beginning. Trace my own steps to the scene of the crime. Jetzt fängt das Spiel eigentlich erst an. I had wanted to be punished for what I had done, but Alfred Woden had kept his word. With his influence, ridiculously, I had emerged from my history of violence unscathed. A hero. I didn't thank him. I couldn't stomach it. I left the DEA. I went back to where I had started out. Back to the job. The NYPD. Reported shots fired in the warehouse there, acknowledged. It's mine. I'm on it. 10-4. It wasn't a call for a homicide detective, but I knew the address. The warehouse belonged to Vladimir Lem. He was connected to organized crime. We went back a while, like brothers caught on opposite sides in a civil war. His words. Und dieser Vladimir Lem ist eigentlich die coolste Sau in diesem ganzen Spiel. Er nennt ihn auch immer Max, dearest of all my friends. Und ich hatte zu der Zeit, als das Spiel rauskam, einen Mitschüler, der Max hieß, und ich habe ihn auch immer so genannt. Ich glaube, es hat ihn ziemlich genervt. Aber es war ein cooler Spruch. I need backup. Unknown number of armed perps inside. Possible hostage situation. 10-4, backup is on its way. I'm going in. Was auch für ein harter Bulle ist. Ja, ich warte jetzt nicht auf die Verstärkung. Nein, ich gehe jetzt einfach mal rein. Und vor allem als Schutzweste hat er einfach eine Lederjacke und eine Krawatte. Krawatte of Doom. Naja, das werden wir uns dann im nächsten Teil anschauen. Ich verabschiede mich vorerst. Auf Wiedersehen.